Okey. Siap. Ada dah ramai ke yang scan? Hmm. 3 orang je lah. Nanti saya sambung balik. Okey. Okey, tadi dekat example 3.9. Okey, example 3.9. J Berhad acquired 60% of K Berhad in 2022 on 30th December 2000 X5. Okay, maksudnya 3 years later. K Berhad sold machinery to J Berhad for 400,000. Machinery was bought by K Berhad in January 2021 and was carried in K Berhad's book on 30th December 2005 at cost 600,000 and accumulated depreciation of 300,000. Okay, kita buat working dulu sebelum tengok pada entry. The group policy is to depreciate this type of machinery on a straight line basis over a period of 10 years and to provide a full year depreciation if the machinery has been used for more than 6 months. Note that machinery has remaining useful life of 5 years only in the hand of J, having been used for 5 years by K before the intra-group sale. Okay. Sekarang ni kita nak convert dalam bentuk diagram dulu ataupun dalam bentuk workings dia punya information ni supaya nampak macam mana dia punya figures ni come out. Okay. Nak share the Excel tadi. Okay, so basically kita tengok information ni. So J acquired K 60%. Okay, and then apa lagi? K Berhad sold machinery cost selling price K Berhad to J Berhad was bought by K in January 2021 and was carried in K Berhad books at cost of 600,000. Okay, 600,000 cost and then accumulated depreciation 300,000. So basically dia punya MBV 300,000. Okay, and then selling price gain sama dengan selling price minus the NBV. So we get 400,000 minus dengan ni dah rekod ke belum? Yang baru start ni. Dah rekod Okay. So dapat profit 100,000 lah. Okay. Then apa lagi information? The group policy is to depreciate this type of machinery on a straight line basis over a period of 5 years. So basically cost bahagi dengan 10 years. So per year dia depreciation dia lah 60,000. Okay. And to provide for depreciation if the machinery has been used more than 6 months. And then note that machinery has remaining useful life of 5 years. Okay. So bila dia kata remaining useful life of 5 years, tadi dia jual, K jual kat J 400,000. Okay. So bila useful life dia 5 years, 400,000 tu kita kena divide by 5 untuk dapat new depreciation. So basically new depreciation dia daripada 60,000 tadi dah jadi 80,000 per year.
60,000, 80,000 per year. Okay. Okay. Nampak tak kat sini ada depreciation, depreciation dia ada different kan? Okay. So ini all depreciation based on 10 years useful life. Okay. And then this is new depreciation based on 5 useful life. Ni useful life. Okay. So this one basically lah. Okay. So kat sini different in depreciation adalah 20,000. Okay. So from here we have here profit on sale 100,000 and then different in depreciation 20,000. Okay. So cost selling price. Okay, sekarang ni dalam buku J, ini buku K and buku J, cost machine. Okay. K dia akan rekod dalam buku dia, okay, 600,000. Manakala J dia akan rekod 400,000 the cost. Betul tak? Okay. So kat sini ada difference 200,000. Okay. This difference in cost, okay. Ini kita kena eliminate. The original cost by K before dia jual dekat J adalah 600,000. And then J pula bila dia beli daripada K dia record 400,000. So the difference in cost of this 200,000 ni kita kena restore for the cost of machine tu to become 600,000. Faham tak? Sebab sekarang ni kita tak ambil kira whatever transaction intergroup. We deem as there is no transaction intergroup. Okay. So that's why when it comes to double entry, ini 2005, 2005. Dia acquire tahun 2000 BOA 2000 X2 and then this particular machine happen in 2000 X5. Okay, so semasa dia jual machine tu, okay, initially bila dia jual machine dekat J, how dia record? Dia akan record debit dash 400,000. Okay, and then dia akan credit cost of machine 600,000. And then dia akan debit accumulated depreciation of 300,000. And then the balancing should be on profit on sale 100,000. Okay, so kalau I arrange akan jadi macam ni lah. Okay, so basically ini dah balance lah, 700,000, 700,000. Okay, so bila kita nak buat intra-group, okay, ini initially. So we need to remove this profit on sale ni. Profit on sale ni we need to remove. So that's why we debit profit on sale of machinery 100,000. And then second entry, debit machinery of 200,000. Kenapa kita debit machinery 200,000? Sebabnya tadi dalam buku J dia record 400,000. Dalam buku K dia dah eliminate dah.
by this entry dia eliminate dah, dah kosong dah. So dalam buku G ada 400,000 di record. So now we need to debit the machine ni, this one, okay, to restore the amount to the original cost as if there is no intra-group transaction. Okay, and then the next one adalah credit accumulated depreciation of 300,000. Okay, yang ni lah tadi. Yang ni. Okay. Ini sama juga. If let's say you cut jadi debit profit on sale of machinery $1,000 and then you credit machinery of 100,000. Itu. Okay. Impact dia sama je sebab this one debit machinery, credit accumulated depreciation. So you akan dapat as if credit machinery 100,000 lah. Cuma yang ini dia lebih kepada you tolak direct to MBB. Okay. So ini ni you tolak satu-satu. Debit machinery, credit accumulated depreciation. Okay. Then the second entry, this one untuk year 2006, subsequent years. Okay. Dia tak ada jual dekat, dia tak ada jual, dia tak ada cerita kat sini dia jual kat third party lagi. Okay. So untuk next year, entry yang 2005 ni dah jadi permanent adjustment. So bila jadi permanent adjustment, so you need to debit beginning RE and then the remaining ni you copy je lah. Okay. So selagi mana aset tu digunakan dalam group until they fully depreciated, okay, ataupun selagi tak jual kepada third party, entry inilah yang kita akan record year by year, okay. And then satu lagi entry untuk next year, okay, kita kena record depreciation impact. Okay, so depreciation we need to accumulated depreciation and then we need to credit depreciation. Amount dia adalah amount yang baru, bukan amount different ni. Okay, amount different ni 20,000. Mana tadi? Okay, so basically dalam buku siapa ni J ni, okay, bila dia beli asset, so dia akan incur new depreciation. Okay, this is the depreciation yang di incur lah. Okay, so basically bila kita nak reverse for the group purposes, so we eliminate the differences. So ini differences dia sebab kita nak restore as if depreciation tu 60,000 yang original. Okay, as if there is no intra-group selling of machine. So daripada 80,000 new depreciation dia ni kita kena reverse balik ataupun readjust balik supaya dia jadi depreciation asal 60,000 ni. So that's why we do this entry. Okay. And then apa lagi? Soalan ni dia nak 2005, 2006, okay, satu lagi 2007. Okay, untuk 2007, so kita akan repeat sama juga. As I said, selagi mana aset tu tak habis dia punya useful life, selagi mana tak jual pada outside party, kita akan repeat the same entry. So this is a permanent adjustment. Permanent adjustment meaning the adjustment yang akan sama je setiap tahun. Dia je ada. Okay. Kalau current year adjustment ni adalah current year adjustment equal to current year transaction only. No more for next year. Okay. And then
Untuk depreciation, dia ada lain sikit sebab bila dah second year, depreciation ni akan bertambah, betul tak? So daripada 20,000 dia akan jadi 40,000. So sini 20,000. Okay, so you need to debit accumulated depreciation 40,000, credit this one untuk current year, okay, and then this one untuk prior year. Satu lagi akan tambah credit beginning RE, in which this RE adalah yang ini, yang tahun lepas punya ni, dia dah masuk dalam RE. So kita kena credit RE. Okay, so inilah entry dia untuk adjust the differences between new depreciation and old depreciation, and then new cost dengan old cost, dan juga profit on sale of machinery tu. Okay, back to the slides. Okay, ini kita dah go through tadi. Okay, and then this one, okay, ini pun saya terang tadi dalam Excel. Okay, original dia 60,000. Okay, and then new one, okay, yang the next page tu. Okay, so new one 80k, so ada different of 20k. So this one yang kita kena eliminate. Okay, and then depreciation kat bawah tu pun yang saya terang tadi. Okay, depreciation 20,000 yang first tu, yang impact P&L tu adalah untuk current dia punya, 2007 punya, dan yang impact dekat RE tu adalah untuk 2006 punya. Okay, tak ada dah. Okay, so basically itu adalah entry dia. Okay, sebelum saya pergi dia jual pada third party ni, ada nak tanya? Yang Excel tadi, kejap, nak buka balik. Ini ada nak tanya tak transaction kat sini sebelum saya nak pergi jual? Ini tak jual lagi, ini dalam group je baru. Ini transaction dalam group sebelum dia jual pada third party ataupun before sell to third party or fully depreciated. Inilah entry dia. Okay. Nanti saya share dalam group saya punya Excel ni. So you boleh tengok lah. Ni example berapa tadi yang tanah ni? 3.9. Yang tanah 3.5, 3.6 kan? Ni 3.5 and 3.6. Yang mesin ni okay, so kat sini clear tak macam mana nak trade? Kalau clear saya nak move. Clear dah. Nak move macam mana bila dijual ke orang pula? Two slides. Okay. Sekarang ni example 310 ni dia jual ke orang. Okay, next year tu January 2008 dia jual to third party for 250,000. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni? Okay, first thing first, balik pada Excel. Sebab saya kena kira-kira, kalau tunjuk jawapan dia nanti you tak tahu mana datang benda tu. Okay, so sekarang ni kat bawah ni lah. Wah, nampak Excel kan? Nampak tak Excel ke nampak yang lain? Nampak slide. Nampak slide? Belum, okay, sekejap. Okay, so sekarang ni back to Excel tadi. Okay, sekarang ni dia nak jual pada third party. Siapa tadi? J. Siapa yang beli tadi? J. Now in 2008, J sell to third party for 250,000. Okay, sekarang ni kita nak tengok apa impact
bila jenis sel tu terdapati. Sekejap Okey, apa Umi buka dah tadi? Okey, sorry. Apa tadi? J tadi, this cell to third party for 250,000. So, kita tengok apa impact dalam buku J. J's book dan juga groups. Groups. Okay. In terms of selling price. Okay, and then in terms of book value. So bawah ni kita ada cost, kita ada accumulated depreciation. Okay, and then kita ada gain. Okay, selling price tadi dijual pada harga 250,000. So harga ni sama je sebab ini adalah harga yang kita jual kat third party. Sekarang ni kita nak tengok bila dia jual kat third party, apa impact dia. Okay, so in terms of book value, okay, dalam buku J, dia record dia punya cost of machine, ini yang dibeli dalam buku dia saja. Okay, accumulated depreciation, kiralah tadi dia beli pada tahun 2005 tadi kan. Okay, so accumulated depreciation dia 40,000 lah. 40,000 accumulated, sekejap, 40,000 salah, bukan 40,000 ni, dia punya accumulated depreciation dia yang ni 80,000 ni. Ini tadi, ni ini darab 2 sebab for X6 and X7, so jadi 160,000, and then dia punya net value 240,000. Okay, so dia punya gain 10,000 je. Okay, dapat tak kat situ tu. Okay. Tapi dalam viewpoint pula, dia still assume yang cost machine tu 600,000 ni. Okay, and then accumulated depreciation pula, okay, dia ambil okay. So dia akan ambil 600,000 bahagi dengan 10 sebab dia expand useful life dia 10 tahun, darab dengan okay, dia beli bila? Okay, so tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Okay, 7 tahun. 7 tahun Okay, so 7 tahun jadi 420,000. 600,000. Okay, 600,000. So lah. Okay. So this one adalah untuk X1 nanti X7 dia punya session je ni. Yeah. Oh ya. Okay. Sebab dia untuk group level ni dia acquire machine tu tahun 2001 as per question. Kalau you tengok balik 3 point sebelum lepas 9 tadi, okay, dia buat machine in January 2000 X1 kan. So bila jual in January 2008, so dia consider masa tu dah yang dia baru jual pada party. Dia tak kira dah yang dia jual dekat J tadi. Okay, so now the new book value, okay,
adalah 180,000 and then the group sale gain on sale adalah 70,000. So this is group gain on sale at the point of view group, yang ni point of J's book. Okay, so kat sini dia ada different of 60,000. Sepatutnya inilah profit 70,000 inilah profit yang kena recognize dalam group J dengan K ni. Tapi bila J dia jual lepas ni dia hanya minus dalam group dia 10,000 je. So sekarang ni 60,000 yang interest lagi kita top up. Okay. So how to top up? Betul debit between kali and then kita credit profit on sale of machinery. So previously dalam budget ada 10,000 dia consolidated dengan A at group level. The profit should be recorded 60,000 kita turun untuk menjadikan the profit from 10,000 to 7,000. So kita buat profit sale lah, masuk naik display dalam profit sale tu. Okay. Then kita tengok impact of hari pula. Okay. Masa hari lagi semula beli lagi masa hari daripada tahun 2005 lagi 2007 realize from period of 2000 X5 until 2007. Okay, so ini hari ini rekod $100,000. Ini platform ini hari yang pending ni yang hari lain tu kita tak payah masuk lagi. Tak payah masuk dalam drama ni lah. Okay. So sekarang ni time berbaik ke akan tidak bisnes ini hari dengan depreciation depreciation mana lah bila tahun 2008 yang ini dah jadi hari. Okay, sekarang ni pada tahun 2007 hari ini related to 2006 punya depreciation. Okay. So bila tahun 2008 dua ni yang jadi hari. So bikin hari 20,000 lah. And then lagi tu this one. So hari kita dan 60,000. Ini jadi hari. Okay. Ini hari kita dengan 60,000. So this 60,000 kita ada yang ni. This one. So we realize. Okay. So 60,000 ni adalah yang ni lah. And this one. So we debit ini hari and then we credit profit on sale of machinery 3,000. So kat situ kita dah samakan the profit at group level ni dengan maksudnya profit yang supposedly recorded group level dah tie lah. Because sekarang ni we have only 10,000 tapi bila kita kira balik at the point of view of group we should have the 7,000. So this 7,000 tu kita top up in order to get this 70,000. Okay. So kalau let's say machinery ataupun depreciable asset realize, so this is the entry. Ini saja. But you need to do some computation lah.
computation dia. Ini. Okay. Okay, ada tanya tak kat sini? Okay, nak tanya tak yang part ni, mesin ni? Tanya okey doktor. Okay. So okay. Kalau okay, kita tengok slide sekejap. Okay, ini slide dia lah. Okay, so basically dah terang tadi. You boleh tengoklah kat sini contoh-contoh ni. Okay, so basically apa yang kita kira tadi dah ada dah. Kat sini. Okay, next dividend pula. Satu je dia bagi sekepingnya. Okay, tak apa. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tengok dekat dividen lah. Okay, dividen. Okay, dividen paid or payable by a subsidiary are received or received by its parent. Okay, so basically dividen ni dia akan daripada subsidiary kepada parent lah sebagai some sort of return of investment. Okay, so parent dia akan invest kan, cost of investment tu kan, dia akan invest dekat subsidiary. Okay, and then November. Okay, so in return of the investment tu, subsidiary akan bayar dividen. Okay, akan give returns to the parent as something yang macam kata apa, as a return of dia punya investment lah. Okay, daripada group viewpoint, no change in the group's profit. Okay, meaning that dia hanyalah shifting of profit from one location to another location. So dividen tu dia hanyalah dalam group tu sendiri, melainkan kalau dividen tu dia bayar kepada external shareholders. Okay, itu lain lah. Sebab itulah external shareholders. Tapi dari segi kalau let's say kata dividen tu dia bayar sisters company saja, so bila kita buat consolidation dia tak ada impact sebenarnya. Sebab dia hanya inflow outflow within the same group. Okay, on consolidation, dividend income received or receivable by the parent should be eliminated against dividend paid or declared by subsidiaries in the consolidated statement comprehensive income. So basically, bagi parent, bila dia dapat dividen, dia akan record sebagai dividend income lah. Okay, so this dividend income ni lah yang kita akan eliminate. So bila group accounts tu, group consolidated financial statement tu, there will be no longer dividend income inside the book, inside the group punya account. Okay, in Malaysia, the paying company paid the dividend at net of tax and the receiving company recorded the dividend income at gross amount before tax. So basically, dividend yang kita bayar tu kita dah tolak siap-siap tax tu. Okay, and then orang yang terima tu, maksudnya the parent yang terima dividen tu, okay, dia akan record dividen tu gross amount before tax. So kat situ dia macam ada difference sikit lah dalam amount tu. Okay, so the intercompany dividend must be eliminated in full and the proportion of NCI need to be allocated. Thus, the elimination journal entry will depend on whether dividend is already been recorded or not. Okay, so normally dalam question dia akan mention whether
dividend tu dah direkod ke belum. Okay. Then next. Okay, subsidiary ni dia boleh bayar dividen sama ada menggunakan pre-acquisition reserve ataupun post-acquisition reserve. Okay, so kalau let's say kata dia bayar from pre-acquisition reserve tu, so dia kira after the acquisition tu, just after the acquisition tu dia declare dividend. Okay, so yang itu dia kena guna post-acquisition lah sebab di mana lagi post-reserve. Okay. When a subsidiary paid dividend from pre-acquisition reserve, the dividend received by the parent should be regarded as a return of the capital invested and will be adjusted against the cost of investment. Okay, so kalau pre-acquisition, kalau dia bayar dividend menggunakan pre-acquisition, dia kena deduct against the cost of investment. This happened at the time when parent acquired subsidiary and shortly after the subsidiary paid the dividend lah. Okay. In parent's book, the journal entry will be debit cash or dividend receivable and credit cost of investment. So, parent dapat dividend, okay, so dia baru je acquire, okay, maybe bulan lepas, okay, and then bulan ni dah declare dividend. So, masa tu di mana ada macam profit lagi, kalau ada profit pun maybe too tiny lah, sikit je sebab dia baru nak bermula post acquisition profit dia. So, because of tak ada post acquisition lagi pada masa tu, so dia akan utilize pre-acquisition reserve dia. And then to record the entry ni, okay, bila parent tu terima duit, okay, dia akan debit cash sebab dia receive cash, ataupun if let's say the dividend tu yet to be paid, okay, so dia akan debit dividend receivable and then dia akan credit cost of investment. Dia akan reducekan cost of investment tu. Okay. Okay, next kita tengok example 3.13, 3.14 dan juga 3.15 dalam buku teks on dividend. Okay. Untuk 3.13, okay. Untuk 3.13 ni dia punya contohnya simple kat sini, sekejap. Berapa slide ni? Okay. Oh, okay. Alright, okay. So B Berhad declares and pays a gross dividend of 10 cents per share and A Berhad holds 5,000 of B Berhad's share. Income tax rate 20%. Okay, so dividend ni kita bayar net of tax. Jadi kat sini, okay, kat sini saya tak payah tunjuk computation lah sebab dah ada kat sini, you boleh nampak kat sini. So gross dividend of 10 cent per share. Jadi bila ada 5,000 unit share, so automatically that 5,000 darab dengan 10 sen kita dapat RM500. Okay, so kat situ clear kan? Jadi tax 20%. So this 20% ni need to be computed on the 500 tadi tu. So kita dapat 100. So net dividend will be 500 less 100. So become 400. Okay. Dan kita tengok dekat dia punya entry ni. Okay. So sekarang ni siapa yang bayar dividen? B. B yang bayar dividen kepada A. So kat sini kita boleh kita beritahu yang B adalah subsidiary to A because B paying the dividend to A and then A adalah recipient of the dividend. So in B's book, in which the subsidiaries book, first kita kena record debit appropriation of dividend, okay, ataupun return profit. Okay, so you boleh guna both. Okay, sama ada nak next one, credit dividend payable. Okay, sebab masa ni baru kata dia approve but not yet paid. Okay, tapi kita dah tahu dah berapa yang kita nak bayar tu. So, we debit return profit by 400 sebab dividend kena deduct out of return profit. Sebab tu kalau let's say you buat profit or loss, this dividend won't appear dalam profit or loss. Tapi bila dia buat statement of changes in equity, dia akan appear as paid, dividend paid. Okay. And then you debit the RE for 400 and then the other leg adalah
credit dividend payable 400 because this one kita assume as something that liability lah, liability something that payable to the shareholder. Okay, so bukan payable to shareholder, payable to the parent lah, payable to the investor. Okay. Then next payment of dividend. Okay, when it comes to the date of payment, then we debit dividend payable of 400 and then we credit cash 400. Okay, so normally why we need to credit dividend payable first? Okay, kalau in practice lah, dia bila company tu nak bayar dividend, dia tak akan happen dalam masa yang kira dekat. Okay, contohnya the company propose tu, okay, board akan propose dulu how much dia akan bayar dividend, and normally kita nak kena buat announcement and then go to the meetings, okay, shareholders meeting, apa nama tu, AGM, okay, and then kita kena go through bursa if let's say for listed company lah. Kalau let's say for company biasa, simple je, kita just go through the board reso je. Okay, so after the board approve, then baru kita buy dividend. But the length of time tu, the timing difference between the approval of the dividend and the date of payment tu, normally it will take times, maybe 3 minggu atau sebulan. So that's why we need to credit dividend payable first, sebab dia ada timing difference kat situ, in which that timing difference maybe a lapse, bukan lapse lah, macam dia macam apa tu, dia dia akan involve cut off during the end month tu. Okay, so let's say kata approved by 15th of August and then paid by 20th of September. So when you want to close account as at August, then you need to consider this dividend payable lah, sebab dia haven't been paid, but still you need to record in your book because it already been approved. It is considered as your liability to pay to your investor, to your shareholder next month tu. And then when it comes to payment, then you reverse balik dividend payable and credit cash. Okay, in ACE book, ACE ni adalah parent lah. Okay, so parent bila dapat dividend tu, so dia akan debit cash. Kalau let's say dividend tu dia receive in cash, and then dia akan credit dividend income. Kalau let's say kata dividend tu hutang, so dia akan debit dividend payable, dividend receivable. Amount samalah 400 net of tax. Okay. Next slide, example 3.14. Example 3.14. Okay, so basically 3.14 ni, dia ambil information, bukan, ni AB. Bukan, ini cerita lain pula. Okay. Untuk example 3.14 ni, dia ada Q&R. So basically dia provide statement of corporation income, dia bagi balance sheet, and then kita nampak kat situ cost of investment dia 100,000. And then next page kita nampak dividend payable 70k tu dekat R tu. Maksudnya ini adalah dividend yang are due to pay to Q. Okay. And then dalam statement of changes in equity juga dia ada appear sekali lagi less dividend. So meaning that this dividend ni dia out of retained profit. But untuk R ni dia tak ada retained profit brought forward. So dia guna profit for the year sahaja. Okay. Then additional information dia, Q Berhad acquired 100% interest. Yang ni senang, tak ada NI. Okay. Acquired 100% of interest in R Berhad on 31st December 2007 when R Berhad was formed. So it's a new company lah. Dia baru form, sebab tu dia tak ada beginning retained profit. During the year 2008, there is no intercompany transaction except for a dividend declared by R Berhad on 30th December, which Q Berhad has not recorded. R Berhad is on the single tier system for dividend. So single tier system ni maksudnya only one time. Okay, only once the tax to being imposed. So tadi kita bila siapa nama ni R nak bayar kat Q, dia dah tolak tax siap. So kat situ je, sekali tu je lah dia akan impact tax. Okay, so dia tak ada macam single tier ni dia dah baca dah masa tax dulu. So dia bukan kata twice deduct the taxation impact tu. Okay, so now dia ask us to prepare the consolidated statement of corporation income,
balance sheet dengan statement of changes in equity. Okay. Basically what we need to do firstly, macam biasa kita kena eliminate dia punya cost of investment. Sebab yang ni tak ada RE brought forward, dia adalah newly formed company and then dia pun 100% tak ada NI. So as simple as we debit share capital 100,000 dan kita credit investment in R 100,000. So share capital information you boleh dapat daripada balance sheet tu. Okay, balance sheet previous page. And then untuk dividen, okay, basically kita ada 3 entry for dividen kat sini, but we actually can we can shortcut it to satu entry sahaja, but we show all the entry lah. Okay, first thing we record ini adalah elimination entry. So bila kita nak accrue the intragroup dividend, so we debit dividend receivable ataupun we debit cash and then we credit dividend income. Okay, so this one to accrue for intragroup dividend. So how much dividend tadi ada dalam statement of changes in equity yang 70,000 tu, and juga dividend payable dalam statement of financial position. So dalam income statement pun ada, tak ada dividend income. Tak ada sebab dia kata Q yang has not recorded. So maksud kat sini Q belum record. Okay, so sebab Q belum record lah yang keluar entry B ni. Okay, bila soalan kata Q has not recorded this dividend, so we debit dividend receivable and we credit dividend income. Okay, this one kira initial recording lah. And then lepas pada kita record tu barulah kita eliminate intragroup dividend, whereby kita reverse balik entry dividend income tadi. We debit the dividend income, okay, to eliminate the dividend income, and then we credit dividend appropriation ataupun retained earning. Okay, and satu lagi tu dividend payable. Okay, kita nak eliminate juga, whereby kita akan debit dividend payable and then credit dividend receivable. So yang tinggal sekarang adalah dividend payable as a debit and then dividend appropriation atau retained earning tu as a credit balance. Okay, itu je yang tinggal lepas kita net off lah. Okay, so basically itu adalah shortcut entry dia, debit dividend payable and then credit RE. Itu adalah elimination dia. Sebab dia punya entry masa kita nak propose dividend adalah debit RE, credit dividend payable, meaning that kita dah tolak siap-siap daripada RE dan kita wujudkan dividend payable as a liability to pay dividend. Tapi bila kita nak eliminate intragroup ni, kita kena terbalikkan entry tu lah. Okay, kita debitkan dividend payable tu and then creditkan retained earning ataupun dividend appropriation. Dia punya amount sama 70,000. Okay, then kita tengok kat sini worksheet consolidation ni. Okay, so dividend income tadi kita record. Okay, kenapa kita buat entry tadi tu yang untuk recording ni? Sebab soalan kata Q has not recorded. So that's why kita wujudkan entry tu. Okay, sebab kalau kita tak wujudkan entry tu, macam mana kita nak record? Macam mana kita nak deduct kemudian? Okay, because it haven't appear dalam Q Berhad punya buku. Okay, so basically yang B entry itu and yang debit dividend receivable and credit dividend income itulah untuk mewujudkan entry for dividend income Q. Okay, so now kita record dalam buku. Okay, kalau tengok B ni, B the credit dividend income, debit dividend receivable, and then the next one kita credit balik kita debit balik this dividend income and then kita credit dividend. Okay, so this one dividend ni adalah dividend ataupun RE lah yang ada dalam RE, and then the balance akan jadi zero. Okay, zero, and then here pun zero sebab R ni dah ada dividend amount. And then next, okay, this one A ni for the elimination of the cost of investment, and then yang dividend receivable tu pun kita kena eliminate lah. Okay, so kita kena eliminate dia against the dividend payable. So basically untuk
intragroup, there will be no more dividend income, dividend receivable, dividend payable. So whatever dividend element, dividend account untuk intragroup ni, dia akan jadi kosong semua sebab kita eliminate in full. Okay, dia eliminate in full maksudnya tak akan ada apa-apa pun amount yang berkaitan dividend intragroup ni dalam consolidated financial statement. Okay. Then next, bila kita pergi kepada statement of profit or loss, okay, originally profit or loss tadi tak ada dividend income. Okay, then because of Q not recorded, then we put through the adjustment to record the Q. The consolidation entry, kita remove balik that particular entry 70,000 tu. So now dalam dia punya financial statement, okay, dia akan ada item di jam tak ada income, tak wujud pun. So we add cross the amount, okay, sebab ada intern sales and purchase, tak ada unrealized profit sales and income. So we just add on cross line by line and then we get the profit of 420k for the group. Okay. Then next for the okay, so balance sheet ni. Okay, balance sheet. So dia ada sini balance sheet lama dengan balance sheet baru. So balance sheet lama di value perasan. Okay, balance sheet lama yang as usual, the cost of investment. So di page 1 to 4 tu dalam original balance sheet, so previously dia appear as part of the R liability. So now bila dah buat intercompany, so dia disappear, it has been removed. Okay, so dia takkan ada dan dalam consolidated balance sheet. Then in consolidated statement of changes in equity, previously you can see that dividend appear in R column. Then now when it comes to the group level, okay, we eliminate this particular dividend, okay, against the RE. So now there will be no more dividend dividend item dalam statement changes in equity sebab dia hanyalah intra-group. Okay. So if let's say the dividend paid outside the company, not intra-group, then you still need to show this dividend. Okay, kalau let's say kata dia bagi dividend to external shareholders ke yang bukan kata intra-group punya, okay, bukan sisters company punya, then you need to show inside here. Kalau let's say kata dia bayar dividend untuk associate pun still kena tunjuk. But if let's say dividend for subsidiary, kena eliminate. Okay. Last one, 3.15 ni dah habis. Okay. 3.15 ni, kita tengok apa dia cerita lah. 3.15 ni pendek je sebenarnya. Okay. So, as Berhad acquire 80% interest, ini nak cerita pasal NI. Okay. As Berhad acquire 80% interest in T in 2005. For the year ended 2008, T Berhad, which has adopted single tier for system for dividend, pay a net dividend.